According to centuries-old beliefs in Africa, albinos are cursed living beings. And if their limbs are amputated, boiled with herbs, and then consumed in combination with their blood, this treatment can heal diseases that even modern medicines cannot cure. Those who spread and practice this knowledge are known as witch doctors, and they are much more respected than the real doctors. In this video, I asked one of the most important witch doctors about what he thinks about albinos and how he casts spells. He tried to cure a patient in front of us and showed us some of his magic. Hello everyone, Ruhi Sinet here. The video you're watching right now is perhaps a video you may never able to find anywhere else. We are in a faraway village around Tanga, which is in Tanzania, Africa. We have this person with us, whom people gather around and hope to be healed by his supposedly magic skills. Thank you for accepting us. Your name? They are saying that you are a witch doctor. Is that true? How do you define witch doctor? Nashukuru Mungu na ndio shughuli zangu kubwa ambazo nazifanya katika jamii kwa watu tofauti. Kuja mgonjwa anapokuja lazima uangalie tatizo lake ni kitu gani. Mimi natumia majini ambao ni majini wangu mimi mwenyewe tiba wa asili. So these jinns are like good or bad beings? Sai kuna maruhani, kuna masubiani, kuna majini wengine wa Kikongo, kuna majini wengine ni wa Ngindo, ni wengi tu. From what age did he start doing these type of things? Nilianza tangu utabibu nikiwa mwaka 82. How many jinns he has approximately? 12. What jinns look like? Did he ever see them in person or they are like only invisible beings? Ni vitu ambavyo unapolala unapata mengi kupitia kwao. Kwa mareo kwa mahiki wanakuja kwa maelezo sahihi, baadaye ndio wanakupa kazi yao jinsi wao. What kind of medicines does he suggest to his patients? Mimi wanatumia majani, mizizi, magome, kuna wenye vichaa, kuna wenye majini wanaokosa uzazi, ambao watawazai. Watu wagonjwa ambao ni tofauti tofauti, kwa sababu unajua ukiwa daktari basi lazima mgonjwa hawezi kuwa unamtibu ungeona mwanzo, na wagonjwa tofauti kwa sasa. Are there any available magics which could be used for making people divorce each other or making people fall in love? Kiana ndio unaweza kuwarudisha wale. Are there any jinns in this room? There are a lot of debates about albinos. You know, some people believe that albinos have solutions for some diseases. Does he have any idea about albinos? Information hizo mimi siwezi kutumia na sitegemei. In Africa, some people think that albinos are cursed. Wao ni binadamu kama binadamu, ila ni kutokana na hali ya Mwenyezi Mungu mwenyewe jinsi alivyomuumba. Kwanza albino ni binadamu kama kawaida, ila wao wanatumia kwa masuala yao si mazuri. He's saying that he does not use albinos in his treatments, but he casts spells using some other special mixes. With no further ado, he will now demonstrate how he heals a patient with a spell. Hapo kwa sababu kama sasa hivi kuna mtu ambaye mtamtibu, inawezekana kwamba yeye basi akapiga kamera akaona. Can you show us what you have here? Like, what is this for? Behind the curtain there were all kinds of herbs, incenses, and plenty of bees flying around. Bottles that he did not reveal what kind of mixtures were in them. Symbols that we had no idea what they were about, and many other things. Alright, now the witch doctor will show us how he cures his patients. There is a patient here. Let's watch how he does it and see for ourselves. He's now preparing a liquid mixture with water. And there is something that looks like tobacco. According to the information that was given to us, this woman has not been able to conceive a child for 6 years. She cannot get pregnant. We've been told that she has a demon in herself. Now the witch doctor is going to invoke his own demon named Muvan into this room to communicate with the other demon and exorcise it from the woman. Niwe mfunga riziki mahali wa matinda, ulitumwa na wanadamu kwa hasada. Niwe jini matikati wa subiani mwanga, subiani matinda, subiani katili. Niwe mfalme jini ulikaa kwa mwanadamu, ndio unamwadhibu mwanadamu na kuwaingia na kuja usingizini na polala mwanadamu. Niwe jini maalimu sihiri wa makate wa subiani dume, subiani maiti manyoosha kulegeza mwanawanga mwana moto. Ni jini makate wa mfalme jini wa subiani maiti, subiani sihiri, subiani mwanga, subiani dume. Niwe mfalme jini. Tabaruku mrashi. Subiani makata, subiani dume, ndio wewe.
ndio wewe, ndio namwangia huyu mwanadamu, namwangia huyu mwanadamu, nachezea huyu mwanadamu, nakula watoto. Ni wewe mfalme jini. Kwa ulitumwa wewe maalim, ulitumwa na binadamu, nafanya kutumwa wewe maalim, ndio unajaza tumbo, nawangia usingizini. Ni wewe jini makata, wasubiani maiti, subiani dume, subiani mwanga, nijaza tumbo, mkata damu. Ni wewe mfalme jini, ndio unamfungia riski. Ni wewe mfalme jini. Kwa ulitumwa wewe, ulitumwa. Huyu asizae, asizae, nakula watoto wewe, nakula watoto, unakula watoto, unakula watoto, sema unakula watoto. Subiani wewe maiti, subiani wa makata, unampa njozi ya wanaume, njozi ya watoto. Ni wewe mfalme jini siri. Kwa ulitengenezwa na binadamu, ukaletwa na binadamu, na kuja kwa hasada, naingia kwa binadamu, uangie usingizini. Ni wewe jini maalim. Subiani, subiani mwanga, subiani maiti, subiani sihiri, subiani makata. Ni wewe mfalme jini, ulifanya kutumwa na binadamu na uangie usingizini. Ni wewe jini mwanga wa makata, mfunga riski. Ni wewe jini matinda walokatele jini, mwanga jini wa subiani maiti, subiani kipinde, subiani matinda. Ni wewe jini maalim, nafanya kutumwa na binadamu kuja kwa wanga huyu. Ni wewe jini mwanga wa subiani maiti, subiani sihiri, subiani makata, subiani kipinde wa matinda katili. Ni wewe mfalme jini. Kwa hiyo ulifanya kutumwa na binadamu, natumwa na binadamu, na wangia binadamu, nachezea binadamu. La hadha jini makata wasubiani dume. Ni wewe mwanga ni wewe, ni wewe dume, ni mume wewe mali. Nakuja usingizini wewe, na muingilia huyu usiku. Ni wewe mfalme jini. Nakula watoto. Ni wewe mfalme jini. Wa maiti, wa makata, subiani sihiri. Ni wewe mali. Wewe ulijificha kwa mwanadamu ukatumwa. Ni wewe mtumwa kwa mwanadamu kutumwa. Hadha kulijini mali sihiri. Kama ulitumwa nasema nakwenda. Nisione kwa mwanadamu kama ulikuja kwa hasada. La hadha jini nasema wende nisikone kwa mwanadamu. Na kwenda kwa hasada. La hadha jini mali. Haya msafara. Anakwenda sasa. Anakwenda. Wende. Wende. Anakwenda haraka sana. Hai wende. Jini. What did you say? Anakwenda sasa. Achana mwanadamu huyu. Haya wende. So. Haya wende. Nenda. Nenda sikone. Oi. Haya wende. Haya sasa. Wende nisikone. Nenda sikone. Anakwenda. Wewe ulitumwa anakwenda. Anakwenda nisikone kwa mwanadamu. Anakwenda. Ai. Anakwenda. Hey. 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 Luya. Wewe ulitumwa. Ulitumwa. Yeah. You wait. Hey. Hey. Wewe unakula watoto? Ndio wewe. Ndio wewe. Unatoka wapi? Wewe unakaa tumbo. Nakaa ndani ya tumbo. Ndio wewe. Ndio wewe. Nasema wende. Nasema wende. Anakwenda. Hey. Natoka kwa nani? Nani kwa tumbo? Wewe unamtesa huyu. Ndio unamtesa Ndio unamtesa kila siku anamaliza hela huyu. Ndio unakaa ndani ya tumbo Wewe unafanya kutumwa. He says that right now the woman is not speaking on her own and that the demon is the one speaking out. At his own valuation, this conversation and unusual behaviors are the final efforts of the demon before leaving from the woman's body. Wende. Nisikuone. Anakwenda. Achana mwanadamu, wende taka uzazi, wewe wende. Anakutuma wewe nani? Nani kakutuma? Nani kakutuma? Mwanamke mwanaume. Kakutuma mwanamke mwanaume. Mwanamke. Alikuwa anakuja kufanya nini? Uja ufanya nini? Wewe unafunga uzazi? Ndio wewe. Wewe Masai wewe. Kumbe ni siri wewe.
Nenda, nenda. Nakwenda njia nenda. Nakwenda sikuone. Nenda nitakutia moto bana. Nenda bana. Wewe nitakutia moto bana. Wewe umeshakuja siku nyingi sana mcheza. Nenda zako. Nenda, nenda, nenda. Nenda, nenda, nenda. Nenda. Finally, the woman recovered herself and told us that she was talking to the devil inside her when she blacked out. But when we asked about content of the mixture he made the woman drink or of the smoke he made her smell, the witch doctor did not give us a clear explanation. The reason why he always covered the woman's head was to make sure that the mixture he wanted her to inhale penetrated more into the woman. Nobody knew what were the active ingredients of the mixture, even the woman herself. Does she have anything to add, like about her feelings? Ni muda mrefu nahangaika, sasa hivi ni mwaka kama sio 5 au 6. Nishangaika kwa waganga wengi. Ila anakujaga na anapandishwaga hivi apandage. The witch doctor received 4,000 Tanzanian shillings from the woman for this 15-minute session, so it was around 1.7 American dollars. Here is the conclusion that I think. The entire procedure consists of numbing the sick person using foreign substances during the session and sending the patient away after he or she is motivated to some extent. There's a saying, there's no more spell once you